In the heart of India, amidst the chaos and vibrancy of its cities, lies a century-old tradition that embodies strength, grace, and spirituality. This is the world of Mallakhamb. Malla is a wrestler and Kham is a pole. So the pole, the wooden pole used by the wrestlers to practice wrestling is known as Mallakhamb. Uday Deshpande is a Mallakhamb trainer in Mumbai and is often credited for reviving the sport in the country. He's been teaching students at this 99-year-old sporting institution for decades now, and his efforts in mainstreaming Mallakhamb has been recognized with one of India's highest civilian honors, the Padma Shri. I am the General Secretary and Chief Coach of Shri Samartha Vyayam Mandir, which is a 98-year-old physical education institution located at Shivaji Park, Dadar in the central Mumbai. And I've been here for the last more than 65 years, teaching many other sports like gymnastics and yoga and Mallakhamb, but I am the secretary of Vishwa Mallakhamb Federation, which is the world body for Mallakhamb. I've been to about 52 countries so far and training the children in those countries and starting Mallakhamb activity there. Now the US Mallakhamb Federation, Malaysia Mallakhamb Federation, Germany Mallakhamb Federation, Japan Mallakhamb Federation, Nepal Mallakhamb Federation, they have already been formed and many more are there in the pipeline. Mallakhamb is an ancient Indian sport that dates back over 800 years. Wrestlers originally practiced Mallakhamb in the absence of an opponent, and this helped them strengthen their muscles, improve their stamina, and build flexibility. But in the later years, it developed into a sport in its own right. All other sports are practiced on the ground level, like hockey, cricket, football, kabaddi, kho-kho. All these games are practiced on the ground level. Only Mallakhamb is the sport which is practiced 2 feet, 4 feet, 10 feet, 15 feet above the ground. So it develops your confidence, it develops your courage. You have to fight against yourself to get acquainted to perform on the pole or on the rope. Between the 17th and 18th century, the practice of Mallakhamb was on the wane until a Vedic scholar by the name Balambhatta Deodar revived it. He was challenged to a wrestling match by two wrestlers sent by the Nizam of Hyderabad. After weeks of meditation, he came up with the idea of a wooden pole on which he could practice wrestling moves and defeated the wrestlers. Balambhatta and his sons later devoted their life towards training Mallakhamb across India. It is not prerequisite that a person should know gymnastics or should know yoga, because Mallakhamb is extension of yoga on the pole, on the rope. So while learning pole or rope yoga, he learns yoga also. And gymnastics is very dynamic, yoga is very static, and Mallakhamb is the combination of gymnastics and yoga. There are three main variations of Mallakhamb: the pole Mallakhamb, the hanging Mallakhamb, and the rope Mallakhamb. While the pole and hanging Mallakhamb are mainly practiced by men, the women practice the rope Mallakhamb. ரோப் மால்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு இருக்கும், அந்த கயிற்றுல ஏறி பசங்க எல்லாம் ஆசனாஸ் பண்ணுறது. ஹேங்கிங் மால்கம் ஒரு மால்கம்மை ஹேங் பண்ணி தொங்க விட்டு ஆடிட்டு இருக்கும், அதுதான் வந்து ஹேங்கிங் மால்கம். பார்த்துருப்பீங்க, போல் மால்கம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கிரவுண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மால்கம் வந்து இப்போ வந்து காம்படிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Mr. Prakash runs the Tamizan Mallakhamb Sports Academy in Chennai, Tamil Nadu, where he trains Mallakhamb students for free.
He played an instrumental role in spreading the game across the state, so much so that a third of the athletes representing Tamil Nadu for the national Mallakhamb competitions are from his academy. தமிழன் மல்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியோட எய்ம் வந்து இந்த மல்கம் ஸ்போர்ட்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போகணும். இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது தமிழ்நாட்டில். நாங்கள் இந்த தமிழன் மல்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சென்னையில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். அது இல்லாமல் இந்த கேமை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த கேம் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் நாங்கள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இந்த இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டேட் லெவலில், நேஷனல் லெவலில், கேலோ இந்தியா, நேஷனல் கேம்ஸ்லாம் வந்து மெடல் அடிச்சிருக்காங்க. எங்களுடைய டார்கெட் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஏஷியன் கேம்ஸ், வேர்ல்டு கப், இப்போ அடுத்தது அப்கமிங் ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் வந்து இந்த மேல்கம் ஆட் ஆக போகுது. அதுக்கு வந்து எங்கள் பிள்ளைங்களை வந்து தயார் பண்ணி அனுப்பணும். ஸோ எங்களுடைய நோக்கமே வந்து இந்த கேமை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து இதை கற்றுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய எய்ம். In Tamil Nadu, the evidence of Mallakhamb can be traced back to the Chola period, as seen in the carvings of the Brihadishwara temple and at the Gangai Konda Cholapura. It also finds a mention in the Sanskrit classic Manasolasa, written around 1135 CE. இப்போ மல்லக்கம்பு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கம்பல்சரி வார்ம் அப் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த மல்கம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பாடியில் இருக்கிற ஆல் த பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வார்ம் அப் வித்தவுட் வார்ம் அப்போட நம்ம வந்து இந்த மல்கம் ஏறினா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜுரிஸ் ஆகும். ஸோ இன்ஜுரிஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து பக்கவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வார்ம் அப் நீடட் தேவைப்படுது. அதனால் கண்டிப்பாக வார்ம் அப் இல்லாமல் நம்ம வந்து மல்லக்கம் வந்து பண்ண முடியும். மல்லக்கம்பு நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய வந்து மென்டல் பவர் அண்டு ஹெல்த் பவர் ரெண்டுமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ ஃபிசிக்கலி அவன் வந்து ஃபிட் ஆகிட்டா அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக மென்டலி அவன் வந்து ஃபிட் ஆகிடுறான். மென்டலி ஃபிட் ஆகிட்டான்னா அவன் வந்து எஜுகேஷன், அவனுடைய பிரெயின் லெவல் வந்து சூப்பராக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது. அதனால் மல்லக்கம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால அவன் வந்து எஜுகேஷன் லெவல்லையும் சரி, அவன் ஈக்குவல் லெவல்லையும் சரி அருமையாக வருவான். அதுதான் இதனுடைய யூனிக். In more recent times, Mallakhamb's popularity has spawned the globe, with 2 Mallakhamb World Championships also held. Now, efforts are being made to include the sport in the Olympics program too. I am very much optimistic that Mallakhamb will be more and more popular day by day, not only in India but abroad as well. It is now known as the fastest growing sport in the world, and many countries have started showing keen interest to learn Mallakhamb, to start Mallakhamb in their country, like Uruguay and Nigeria. These are the countries also. They are coming forward that we should organize some workshop there.